Last point was preparation of alcohol by using aldehydes and ketones. Am I right? Yes or no? Yes. So we done up to that. की कशा पद्धतीने So we know about how Grignard's reagent work with aldehydes and ketone, how the reactivity of aldehyde is higher than what a ketone. One special case we discussed about the benzaldehyde. Hope you remember about that. And apart from this concept, you can consider here one example as a revision. If your any aldehyde, suppose acetaldehyde react with a methyl magnesium bromide, suppose this is your plus and this is your minus right there, then that was a simple answer. After the hydrolysis, I told you that the carbonyl carbon becomes what, uh, COH instead of CO now. ठीक आहे, डायरेक्ट आन्सर तुम्ही लिहू शकता. इथे काय करता येतंय, पहिले निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह कडे जातोय, निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह कडे जातोय आणि प्रोडक्ट फॉर्म होतोय CH3COMgBr, हा प्लस हा मायनस, आणि हा जो सेंट्रल ऍडक्ट बनतो आहे, इंटरमिडिएट बनतो आहे, याला Mg कॉम्प्लेक्स असं आपण बोलतो. व्हॉट यू कॉल दिस वन इज अ Mg complex. Right there. Instead of water, if they suggested you the D3O plus, do you know what to do? If there is water, instead of water, there is a D3O, means what? A HOH. Instead, you are going to write what? D plus and OD minus. You will cut it like that. Okay. And your final answer would be like that. The tertiary butanol, sorry, tertiary butyl alcohol, right? It is the same, your tertiary butyl alcohol, tertiary butyl alcohol, right? ठीक आहे, याला आपण काय बोलणार, ओ डी आणि एम जी बी आर सोबत काय म्हणणार, ओ, हा ओके, वन हायड्रोजन इज देअर. ओके, instead of CH3 you are continue with the hydrogen. Am I right now? Yes, this is your acetaldehyde, not acetone. This is your acetaldehyde. ठीक आहे, अशा पद्धतीने रिएक्शन कंप्लीट होते यार. सो प्रत्येक वेळेस तुम्हाला हे लक्षात घेणं गरजेचं असेल की D3O प्लस कसा काम करतोय, त्याच्यात प्रोडक्टचं फॉर्मेशन कसं होतं आहे. You can continue with this CH3, CO, CH2 and what? CH3. Again, there is suppose ethyl magnesium bromide, ethyl magnesium bromide. Tell me the answer after the hydrolysis. Everyone, please. If you are clear with this concept, then we can move for next reactions.
product. Write the name of product by using carbinol system. Write the name of product by using carbinol system. It's a ethyl magnesium bromide. Then you can write it is C2H5 MgBr. So plus, and this one is a minus. So be aware of that. This negative will attack on positive, and again your negative attack on this positive for the formation of a Mg complex. This is your bromide. This is your C2H5. This is one more C2H5. ठीक आहे, याला कंबाईनली मी असं लिहिलं आहे. ओके, किती लोक करेक्ट इथपर्यंत? फाईन फाईन. याचा हायड्रॉलिसिस करतोय तर हा मायनस आहे, हा प्लस आहे, हा डी प्लस आणि हा काय रे, ओ डी मायनस. सो व्हॉट इज द आन्सर? CH3OD, then C2H5, then again C2H5. What is its name? Diethyl methyl carbinol. Let I revise this concept of a carbinol system. What do you mean by carbinol? What is a carbinol system? Right? A carbon with a OH is known as what? A carbinol. Right? One carbon with OH is known as what? A carbinol. If this has one CH3, one CH3, CH2, or it has CH3, CH, CH3, OH, or it is a CH3, C with another CH2, CH3, that is tertiary butyl alcohol. You can observe here, it may be your CH3OH or CH3CH2OH. It is your CH3CH2OH. So this guy is now important. Carbinol, carbinol. It is your carbinol. This is your carbinol. And it. One methyl is there. So you call this is a methyl carbinol. Okay. Ethyl is there. You call it is a ethyl carbinol. This one is. You can also call it is isopropyl alcohol or propane to all or dimethyl carbinol. Dimethyl carbinol. This can be what? A trimethyl carbinol, which is very famous, called as tertiary butyl alcohol. ठीक आहे, हे सर्व मी समजावून दिलं आहे. CET 23 असो, 24 असो, 25 असो, गेल्या 3 वर्ष कंटिन्यू क्वेश्चन आहे सीईटीला. द नेम ऑफ द सिस्टम इज अ कार्बिनॉल. 5 मिनिट लागले आपल्याला समजायला, बट आय होप तुम्हाला क्लिअर झालं आहे. इथे परत तेच होतं की याचं नाव जर कार्बिनॉल घेतलं तर काय येईल रे? डाय इथिल, मग मिथिल, मग कार्बिनॉल. ॲज ABCD मध्ये ई पहिले येतो, मग M येणार.
ठीक आहे. सो अल्डेट कीटोन कसे रिॲक्ट करता, त्याच्यापासून तयार झालेले प्रोडक्ट कसे तयार होतात हे आपण समजलं. रिॲक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजंट मध्ये आपण केसेस पाहिल्या. फॉर्माल्डिहाइड, ओके. दुसरी केस पाहिली आपण काय, सगळे रिमेनिंग अल्डिहाइड. तिसरा पाहिला आपण काय रे, केटोन. आता फोर्थ पाहूया कार्बॉक्सिलिक ऍसिड. फिफ्थ पाहूया ईस्टर. सिक्स्थ पाहूया ऍसिड हालाइड. ऍसिड हालाइड बाई, ठीक आहे. या सगळ्या ठिकाणी ग्रिग्नार्ड्स रिएजंट RMgX इन प्रेझन्स ऑफ हायड्रॉलिसिस तुम्हाला क्लिअर होत होतं की प्रोडक्ट काय तयार होतो आहे. बोला, प्रायमरी अल्कोहोल. यू डन विथ दिस? येस और नो? Only formaldehyde is that guy who can make a primary alcohol. Then other remaining aldehyde can make secondary, and a ketone make what alcohol? Tertiary alcohol. Right? But for all remaining cases, such as acid, ester, and acid halide, you have to use a very simple trick, guys. And what is that? If you have any one of the negative functional group or negative group attached to the carbonyl group in your functional group, your acid has a formula of RCOOH. Ester has a formula of RCOOR. Acid halide has a formula RCOX. Acid anhydride has a formula RCOCOR. Right? This is acid anhydride, halide, ester, and acid. And all these have a same kind of negative group attached besides to the carbonyl carbon. Am I right? When you do such a type of reaction with a Grignard's reagent which has a RMgX, which is R double dash. So always remember, without hydrolysis, it has a just a substitution of negative by negative ohm. This reaction has a substitution of what? A negative by the negative of your Grignard's reagent. Everywhere, what you're doing, you're going to attach R dash, sorry, R double dash. प्रत्येक ठिकाणी फक्त निगेटिव्ह आला पाहिजे. जर अल्डेट कीटोन असेल तर तुम्हाला माहिती आहे काय करतो, कार्बोनिल कार्बनला आर देतो, ओला MgBr देतो. इथे तसं नाही करायचं आहे. इथे प्रत्येक ठिकाणी R डबल डॅश जॉईन होईल बाई, ठीक आहे. आणि प्रत्येकाचं कन्व्हर्जन कीटोन मध्ये होईल. कशात होईल? कीटोन. रिमेनिंग पार्ट तुम्ही पाहू शकता, जो असेल तो तुम्ही इथे Mg ला अटॅच करा. X ला आता काय भेटेल? OH भेटणार आहे. इथे MgX ला परत काय भेटेल? OR डॅश भेटणार आहे. इथे Mg ला परत काय भेटणार आहे? परत X भेटणार आहे. इथे पूर्ण ऍसिटेट आयन तयार होईल MgX आणि काय हा OC डबल बॉन्ड OR. Very important. Just replace negative by negative. That's it. And we'll
confirm the mechanism, and before of that, let us have some questions here. If I have the carboxylic acid, it is now reacting with the CH3 MgBr. Okay, so what is your first product? First, observe here if the CO has a negative attachment. Yes or no? Yes. Then replace this negative by other negative, and you will get someone like that, CH3CO CH3. काय भेटलाय? CH3CO CH3. आणि बाय प्रोडक्ट तुम्हाला तयार झालेला दिसेल Mg सोबत Br अँड व्हॉट OH. ठीक आहे. हा जो कंपाऊंड तयार झाला यालाच आपण ऍसिटोन असं बोलणार आहोत. काय बोलूया? ऍसिटोन. आणि याचीच पुन्हा रिॲक्शन आपण कंप्लीट करणार. जर मला कोणी विचारलं परत ग्रिग्नार्ड्स रिएजंट वापरा सर, तर काय करणार? आता निगेटिव्ह निगेटिव्ह नाही, आता निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह कडे, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कडे. आपली नेहमीची पद्धत, हा प्लस आणि हा काय येणार? मायनस. सो यू विल गेट इट डन दिस हाउ इट वर्क्स. मायनस हा मायनस या पद्धती. ठीक आहे, हा मायनस आला, हा प्लस आला. So always remember, make a note of this. What? When a negative part is present at a side of carbonyl carbon, then there is a replacement of a negative group by a negative alkyl of a Grignard's reagent. That's it. Simple आहे. मेकॅनिझम बदलत नाही हा भावेश. हा मेकॅनिझम आहे न्यूक्लिओफिलिक ऍडिशनचा. कळतंय तुला? निगेटिव्ह इथे काय झाला? ऍड झाला. ठीक. कीटोन मध्ये. सो यू कॉल इट इज अ न्यूक्लिओफिलिक addition reaction, right? And I want to tell you again that this is also not a substitution, it is also the same nucleophilic addition reaction. Sir, how it works? Let me reach up to the last point of the reaction. By the hydrolysis, you know what happens? Your O becomes what? OH. This is a trimethyl carbinol. You have one is a Br, one is a OH. It's just an hydrolysis. Hope you remember all steps. What I want to suggest you, when you do the same reaction, by shortcut OH is replaced by CH3. But the mechanism is the same. Your CH3 will attack on C and your O becomes what? Minus. O becomes what? Minus. Your minus attacks on positive. Same reaction. Look at here what happens. C O minus Mg Br. Here is you have the OH. Here is your CH3. Same way. But at this reaction, at this step of Mg complex, what happens, guys? This negative charge start resonating. हा निगेटिव्ह चार्ज काय होतो? रेझोनेट होतो, कार्बन कडे जातो. कार्बन हा चार्ज ओ ला देतो. ओ कडे कोणता चार्ज येतो? मायनस. आणि तो व्यक्ती कोणाकडे जातो?
mg कोणाकडे जातो? अल्टिमेटली तेच केलं भाई. OH च्या जागी कोण आणला तू? CS3. शॉर्टकट मेथड हा मेकॅनिझम आहे. ओके, ठीक आहे. So you must know that. Again, I am repeating this. What you understood? You understood this? Now here. निगेटिव्ह कोणाकडे जाईल? कार्बन. कार्बन कोणाला देईल? OH. OH वर कोणता चार्ज देईल? मायनस. मायनस कोणाकडे जाईल? प्लस कडे जाईल. सो तुला तेच तयार होताना दिसतंय की नाही? येस ऑर नो? MgBr सोबत काय आला? OH. हा C डबल बॉन्ड हो. मी म्हणतो सोपं करा. मायनसच्या जागी काय लिहा? मायनस लिहा. मायनसच्या जागी काय लिहा? मायनस लिहा. पिक्चर संपतो इथे. कोणती रिॲक्शन राह? ठीक आहे, कोणती रिॲक्शन राह? असं काम करा प्रत्येक वेळेस. हा, गडबड नाही करायची. जसं तुम्हाला बोललं इथे बेन्झॉइक ऍसिड आहे आणि यांनी बोललं आहे CH3MgBr हा एक्सेस आहे आणि मग खाली दिलं आहे EH3O प्लस. इमॅजिन नाव. You know benzoic acid is, Rahul, it is phenyl with the COOH. What they are telling you, use a CH3MgBr in what form? Excess. What does it mean? Use it again and again. First, what you need to notice by your complete observation, you will get your OH is having what charge? What charge? Yes, minus charge. If it is a EH or CH3, don't follow the same replacement of OH and OH. Just have an attack of negative and positive, positive and negative. Simple. ओके. आता इथे कोणी निगेटिव्ह दिसला तर त्या निगेटिव्हच्या जागी हा निगेटिव्ह लिहून पिक्चर संपवायचा आहे. कळतंय का? येस. मग हा प्रोडक्ट तयार झाला सर. हा हा आहे फेनिल, सॉरी फेनिल. मग हा C डबल बॉन्ड ओ. इथे काय आला बे? CH3. इथे थांबायचं नाहीये. हे बोलले की परत रिॲक्ट करेन. का बरं? का बरं रे? म्हणे तो एक्सेस आहे. काय तो? एक्सेस. हा एक्सेस आहे म्हणजे हा प्लस, हा आता मायनस. परत तुम्हाला शिकवलंय त्या पद्धतीने. हा निगेटिव्ह कोणाकडे जाईल? या पॉझिटिव्ह कडे. ठीक आहे. निगेटिव्ह कोणाकडे जाईल? पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्ह कोणाकडे जाईल? निगेटिव्ह. असा तो नेहमीचा आपला अभ्यास आहे. आणि प्रोडक्ट बनेन Mg कॉम्प्लेक्स. काय बनेन रे? Mg कॉम्प्लेक्स. आता हा COMgBr. It is CH3. This one is again CH3. This is minus. This is plus. You got the intermediate called as a Mg complex. What do you call it is? Mg complex. एक्सेस मध्ये. आता मला सांग इथे परत RMgX रिॲक्ट करेन का? परत CH3MgBr रिॲक्ट करेन का? नाही, कारण जेवढं काम होतं तेवढं झालं. आता शेवटी कोण अटॅक करेन? H3O प्लस. H3O प्लस काय करणार? बोला सर. एकाला काय भेटेन? H प्लस. एकाला काय भेटेन? OH minus. End it like that. So you have this type of O product, CH3 and CH3. What is its name? Hmm? IPAC name of this compound. 1 phenyl, 1 methyl, or 2 methyl. This is 1, 2, 3. What do you call? 2 phenyl propane to all. 2 phenyl propane to all. Simple. ठीक है.
सो इम्पॉर्टंट होता हा मेकॅनिझम. ही एक आणखी इम्पॉर्टंट केस होती की ऍसिड कसा काम करतो आहे. देन वन मोर क्वेश्चन फॉर यू. सॉल्व एवरीवन. आले. Acetyl chloride is a family of acid halide. Now, uh, look at here the acid halides. Acid halides has a general formula R C double bond OX, and their IUPAC name is uh, alkane. Just E is replaced by oil halide, alkanoil halide. So I have the example like that. This is your formyl chloride. This is your acetyl chloride. Nothing but from the common name, we can move towards a IUPAC name, a ethanoil chlorides, a ethanoil chloride. You can consider the same variation. Acetyl chloride,
A propanoyl chloride or bromide or iodide I can mention. The benzoyl is a benzo group, means the 7 carbon without hydrogen is a benzo plus oil chloride. Now, when this happens, I just told you a minute before, if you have any negative group besides to your carbonyl carbon, right? So your job is very simple, replace it by other negative. ठीक आहे, याला तुम्ही एका दुसऱ्या निगेटिव्हने काय करता, रिप्लेस करता. बघा मग हा CH3 काय आहे, निगेटिव्ह आहे. हा काय आहे, निगेटिव्ह आहे. हा सुद्धा काय तुझा निगेटिव्ह आहे. हा ग्रुप सुद्धा काय आहे, निगेटिव्ह आहे. यू विल ऑब्झर्व दिस इज निगेटिव्ह, निगेटिव्ह, निगेटिव्ह. नाव रिप्लेस निगेटिव्ह बाय निगेटिव्ह. Okay, and I can copy this. I will write all the ketones, guys. Everywhere you are getting what? A ketone. This is your ketone. This is also your ketone. This is your again a ketone. इथे बघा 2 नंबरचा कार्बनवर निगेटिव्ह चार्ज आहे. मग याला 2 करतोय. पुढे आणखी 2 लोक आहे. 1 2 1 2 खतम. ठीक आहे, या पद्धतीने. किती लोक करेक्ट आहे? मोस्ट ऑफ. राईट. बाकीचे इथे फसले बघा नॉमेनक्लेचर मग, है ना. ऍसिटिल क्लोराईड किती लोकांना आलं होतं? ठीक आहे. सो यू मस्ट वर्क फॉर JEE examination, NEET examination with a number of repetitions. खूप रिॲक्शन्स आपण करतोय राहुल रोज, आणि परीक्षेमध्ये यांची खूप रिव्हिजन लागणार आहे. कारण एक्झाम मध्ये यांना सगळ्या रिॲक्शनला एक ऍसेट म्हणून वापरला जाईल. ठीक आहे. लाईक इन चेस वी प्ले a kind of a trick to puzzle our opponent by using 3-4 players. So the question will be the of a same strategy. There is not only use of alcohol, aldehyde or acid, right? The trick or the puzzle will be created by 3-4 peoples. Okay, so you must understand that. तेव्हा हा बेसिक पार्ट तुमच्यासाठी कामाचा आहे. एक आणखी केस आहे भाई, की जर it is some special cases for any Grignard's reagent, if it react with the carbon dioxide, if it react with the carbon dioxide, the mechanism never changes. Negative attacks on positive, positive attacks on negative. Simple. So what you get is CH3COMgBr. This is your double bond, this is your minus, this is plus. Can you understand this? Yes or no? Yes. Right? And after that, if a hydrolysis happens, what happens? Hydrolysis. Then a distribution of H plus and what? OH minus. You know how it works. And very shocking, what you get? A carboxylic acid. What you get is a carboxylic acid. समजलं? आता पाठ ठेवायचा. काय पाठ ठेवायचं? जर CO2 आणि वॉटर असेल
ग्रिग्नाट सोबत. तर तुझ्या आर ला काय जोडून टाकायचं आहे? सीओएच. काय जोडून टाकायचं आहे? समजलं कुणाल? बघ इथे आता मी समजा कार्बनची चेन 1 च्या जागी 2 करतोय किंवा बेन्झीन वाली करतोय, है ना, किंवा 3 कार्बन वाली करतोय. प्रत्येक ठिकाणी MgBr आहे. सॉर्ट करून ठेवायचं हे. जर एरोच्या वरती CO2 आणि खाली काय असेल रे? H3O+. हा, then it is very simple. Make a mark on the negative. ठीक है ओम? And what you do, just remove it and attach what? COH. Attach what? COH. How will you do that? It is mentioned above. This is COH. Very shockingly, you will get a benzoic acid, guys. And here is a 3 carbon already and 1 COH. ठीक आहे. एक कार्बन वाढून त्याचं काय कन्वर्जन होत आहे? ऍसिड मध्ये. ठीक आहे. यू आर कन्वर्टिंग दिस बाय, सपोज दिस इज इथिल, देन व्हाट यू गेट? अ प्रोपॅनॉइक ऍसिड. What you get? A propanoic acid. If it is a benzene phenyl, then it is 1 carbon increase. So that's why it is known as a benzoic acid. This is 1, 2, 3, 4. It is your 3 becomes 4. A butanoic acid. ठीक है? Understood? This is a mechanism. CO2 how it works, H3 how it works, and the product is there. Now solve my question. What is that? क्लोरोबेन्झीनचा काय बनला? फेनिल मॅग्नेशियम क्लोराइड. CO2H3O+ काय करतो? हा, COH अटॅच होतो. काय अटॅच होतो? डायरेक्ट COH. इनिशियली CO2 असा लिहिता बघा. ठीक आहे. हा प्लस, हा मायनस, हा मायनस प्लस जोडू शकता तुम्ही. हा O, हा MgCl, हा मायनस इकडे. ठीक आहे. हायड्रॉलिसिस म्हणजे मायनस प्लसला काय देतो आपण? H+ आणि काय रे? OH-. आता OH दिला आहे. PCl5 काय करतो भावेश? माहिती आहे तुला हे? What is the role of PCl5? Yes, your OH is replaced by just Cl, right? Then one more question, that negative by negative. Negative by negative. So what you get is your phenyl, then CO, then CH2, CH3. किती लोग करेक्ट है? Good. Very good. Let us move forward for one more exercise. Acid anhydride. Let us try to understand their nomenclature first.
सांग नाव सांग याचं. पहिल्याचं नाव सांगा. कोण आहे फर्स्ट? What is the IUPAC name of it is? Alkyanoic anhydride. ठीक. इथे कार्बन मोजतोय 1 2 1 2. तर दोघही सेम आहे म्हणून याचं नाव काय आलं? बोला. इथेनॉइक ऍसिडच्या जागी काय लिहा? अनहायड्राइड. इथे किती आहे? 3. इथे किती आहे? 2. बोला काय येईल? 2 ऑइक आहे. आता इथेनॉइक आणि प्रोपॅनॉइक कोण पहिले येईल रे? इथेनॉइक देन प्रोपॅनॉइक अनहायड्राइड. सारखे असेल तर रिपीट नाही करायचं, डाय नाही लिहायचा. सारखे जर असतील तर डाय लिहायचा नाही, फक्त काय वापरायचं? एकच अल्कॅनॉइक, म्हणजे तो सेंटरला अटॅच आहे. अल्कॅनॉइक असं. याचं नाव बेन्झोइक. हा फॉर्मिक. मिथॅनॉइक कोण? बी पहिले. कोण? बी पहिले. काय? बेन्झोइक मिथॅनॉइक. शेवटी काय रे? अनहायड्राइड. एंड इट. ठीक आहे भाई. आता ग्रिग्नार्ड्स रिएजंट बघा. CH3MgBr. बावीस. इलेक्ट्रॉन डोनर ऍक्सेप्टरचं काम पडेल. आता कोण जास्त निगेटिव्ह ते महत्वाचं. पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये नाही, दुसऱ्या तिसऱ्यात खूप ट्रिकी क्वेश्चन आहे. निगेटिव्हच्या जागी निगेटिव्ह आला पाहिजे. कोण निगेटिव्ह ते महत्वाचं. बरोबर. बघा आता इथे फर्स्ट केस मध्ये कोणीही निगेटिव्ह घेतला तरी तो सारखाच आहे. इकडचा घ्या तिकडचा घ्या म्हणजे प्रॉब्लेम नाही. तर प्रोडक्ट तोच बनतोय जो एक्सपेक्टेड आहे. आता इथे समजण्याचा प्रयत्न करा. फेनिल रिंग डोनर आहे की ऍक्सेप्टर आहे? आता यार लिहून दिलं का? नाही ना. काय? ऍक्सेप्टर नाही आहे. काय? डोनर आहे. फेनिल रिंग जी आहे ती काय आहे? डोनर आहे. ही काय? ऍक्सेप्टर आहे. आणि हा काहीच नाही आहे. बरोबर. म्हणून हा चार्ज खूप निगेटिव्ह आहे याचा. समजलं तुला? इकडनं निगेटिव्ह नाही, या बाजूने जास्त निगेटिव्ह आहे. मान्य? इकडे बघा आता किती डोनर जास्त आहे. इकडे हा जास्त डोनर आहे म्हणून हा निगेटिव्ह जास्त आहे. कळलं का हिमांशू? डोनर जास्त आहे बघ. इथे हे डोनर आहे, इथे कमी डोनर आहे. कमी डोनर म्हणजे लेस निगेटिव्ह असं आहे. सो निगेटिव्ह पार्ट तुझ्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे. कोणता असेल, लेफ्ट की राईट. जसं हा आहे. तर इथे बनला अल्डिहाइड. भाई डेंजर होतं हे. कीटोन नाही बनला. काय बनला? अल्डिहाइड. स्पेशल होतं. ठीक आहे. जर हा निगेटिव्ह मानला असता तर इथे CH3 येऊन कीटोन बनला असता. इथे CH3 येऊन काय बनला असता? कीटोन. तसं नाही झालं. इथे पण हा निगेटिव्ह मानला आहे तर CH3 या निगेटिव्हच्या जागी येईल. सो तेच उत्तर आहे जे पहिल्याचं होतं. ऍसिटोन प्रोपेंटोन डायमिथिल कीटोन. ऍसिटोन प्रोपेंटोन और डायमिथिल कीटोन. ठीक आहे. तर या पद्धतीने ग्रिग्नार्ड्स रिएजंट या सगळ्यांसोबत काम करतो. राईट. 7 केसेस आपण अभ्यासल्या. हाऊ द ग्रिग्नार्ड्स रिएजंट वर्क विथ एव्हरीवन फ्रॉम फॉर्माल्डेट टू what acid anhydride. We discuss everyone.
with a required question and all assumptions related to the preparation of what? Alcohol. ठीक. On the basis of that, today we are moving for the very next, and it is a preparation of phenol. Preparation of what? Phenol. आणि जेव्हा ॲरोमॅटिक कंपाऊंडच्या रिॲक्शन येतात, तेव्हा एक कॉमन क्वेश्चन आजकाल दिसायला लागला आहे, तो म्हणजे काय? एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी क्वेश्चन. No more tricky types, right? You just need to remember the reagent by writing it number of times, and that's it. Suppose I have to prepare a phenol, then there are some commercial preparations. So as you can call it is a industrial preparation, and they are first by using a haloarenes or chlorobenzene. Second, by using a cumene. What is a common name? What do you mean by cumene? राठोड सांगितलं होतं एकदा की पहिल्यांदा ऐकताय? माहिती आहे? इट्स आयसोप्रोपिल बेन्झीन. व्हॉट? Isopropyl benzene. The third one is by using a high temperature steam. By using a high temperature steam. ठीक आहे. नॉर्मल प्रोसेसेस आपण पाहतोय. कमर्शियली फिनॉल कसा तयार होतो. ठीक आहे. चला एक एक अभ्यास करूया. पहिला, बाय युजिंग क्लोरोबेन्झीन, त्यालाच आपण काय बोलतो रे? हॅलोअरिन्स. ठीक आहे. आणि खूप इम्पॉर्टंट अशी ही रिॲक्शन आहे. याच्यात 4-5 प्रश्न कायम विचारतात. सर NaOH ॲक्वियस वापरला तर काय प्रोडक्ट तयार होईल? भावेश स्टँड अप. यस मयूर. हा, व्हेरी गुड. It's a no reaction. It's a no reaction. Because this carbon and chlorine has what type of bond? Don't you remember that? It is partial double bond. एकदा अभ्यास करून टॉपर येणं महत्वाचं नाही. ठीक. टॉपर तोच जो रिवाइज करतो. आणि या वर्षी जेई नीटचं मी तुम्हाला सरळ सांगतोय, हे जे मी शिकवतोय ना, असे प्रश्न नाही येणार आहे पेपरला. ठीक. थिअरी प्रश्न येतात बघा तुम्ही. आला लक्षात? एक्झाम मध्ये थेरॉटिकल बेस्ड क्वेश्चन्स आहे. ठीक. आणि ते नेहमी पाहत अभ्यास केला पाहिजे. मूर्खासारखा नुसता अभ्यास नाही चालला पाहिजे. एक्झाम कोणत्या लेवलवर सुरू आहे, आपण कोणत्या लेवलवर सुरू आहे, हे नेहमी डिटरमाइन झालं पाहिजे. कळतंय? आणि हे न डिटरमाइन केल्यामुळे आपले विद्यार्थी फेल होतात एक्झाम मध्ये मॅक्सिमम. ऍक्च्युअल टॅलेंट सगळ्यांमध्ये असतं, बट प्रत्येक पाऊल आपलं बरोबर सुरू आहे की नाही, आपली प्रॅक्टिस बरोबर सुरू आहे की नाही, त्या लेवलची बुक्स, त्या लेवलची क्वेश्चन्स आपण करतोय की नाही, राईट? ते आपल्या नेहमी डोक्यात फिरत पाहिजे, राहिलं पाहिजे, तर मग ते होतं, नाही तर नाही होणार आहे. बरोबर. सो हा प्रश्न मोस्ट ऑफ सगळ्यांना आला पाहिजे होता की ही रिॲक्शनचा आन्सर काय आहे? नो रिॲक्शन. मग याला सोल्युशन काढला आपण. काय सोल्युशन आहे यादव? क्या करना है ये रिएक्शन को बताओ. कुछ भी करके यहाँ पे
OH लाना है भाई, तो क्या करना होगा? NaOH एक्वियस, KOH एक्वियस तो यूज ही करेंगे, यूज करेंगे 623 केल्विन और 100 टू 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये प्रोसेस को नाम देंगे क्या? डाउज प्रोसेस। What is the process? Dawes process. And by using that, Cl is now replaced by OH. You use very high temperature so as this partial double bond, who seems to look like single and double, double and single, and it stays in between double and single, and that's why we call it is a more stronger than single bond and less stronger than double bond. So you cannot break it easily. So the solution is what? To break this carbon chlorine bond, you raise the temperature up to 623 Kelvin. You maintain the pressure, how much? 100 to 150 atmospheric pressure. And now you can break the Cl bond, CCl bond, and replace Cl by what? OH. Cl च्या जागी काय आणलाय? OH आणला आहे आणि इथे कंपाऊंड तयार झालाय ज्याचं नाव आहे फिनॉल. असं आहे. आता आपण काय करूया, सेम प्रोसेस तुमच्याकडे दिलेली आहे, राईट? दिस इज युअर Cl, this is your NaOH, and you're making this to the OH, and you need to reduce the temperature. हे कमीत कमी टेम्परेचरला झालं पाहिजे असं मी बोलतो आहे. काय करावं लागेल भावेश? जर ही रिॲक्शन मला कंप्लीट करायची आहे 473 केल्विनला, ही रिॲक्शन मला करायची आहे 323 केल्विनला, आणि ही रिॲक्शन मला करायची आहे 298 केल्विन, म्हणजे जवळजवळ रूम टेम्परेचरला. हे तर खूप कठीण काम होतं, COH CCl बॉन्ड तोडणं, राईट? त्याला ब्रेक केला किती? टेम्परेचर वापरून आणि प्रेशर वापरून. आता काय करावं लागेल की ज्याच्याने CCl बॉन्ड वीक होईल? काय करावं लागेल CCl बॉन्ड वीक होईल आणि या कार्बनवर OH मायनस अटॅक करेन. कधी अटॅक करेन? जेव्हा हा कार्बन काय राहील बे? पॉझिटिव्ह. ठीक आहे. मग कार्बनला पॉझिटिव्ह करणारा कोणता ग्रुप लागेल? इलेक्ट्रॉन डोनर की इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर? इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर, नॉट डोनर. डोनर निगेटिव्ह करेन, ऍक्सेप्टर ऍक्सेप्ट करून त्याला काय करेन? प्लस, राईट आहे. आणखी कमी टेम्परेचरला करायचंय तर ऍक्सेप्टरची संख्या काय करतोय? वाढवतो आहे. आणखी कमी टेम्परेचरला करायचंय तर आणखी ऍक्सेप्टरची संख्या वाढवतोय. अँड व्हॉट आय गेट ॲट द एंड इज, what is the name of this compound? Tell me. 2,4,6 ट्राय नायट्रो फिनॉल आपण इथे यूज करतो. यालाच आपण काय नाव दिलंय? बोला यार. पिक्रिक ऍसिड. हा तर स्टेट बोर्डचा पॉइंट आहे रे. ठीक आहे, मागच्या चॅप्टर मधला. जस्ट रिवाइज करतो. सो टेम्परेचर कमी करण्यासाठी आपण काय वापरले? इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर ग्रुप्स, राईट? आणि त्याच्याने काय झालं की हा जो कार्बन आहे ऑर्थो वर प्रेझेंट आहे, पॅरावर प्रेझेंट आहे. इथे लोक बघा तुम्ही, जेवढे ऍक्सेप्टर वाढता आहे तेवढा कार्बन क्लोरीन बॉन्ड काय होतो? वीक होतो. कारण ऍक्सेप्टर कुठून ऍक्सेप्ट करतो? नेहमी ऑर्थो अँड पॅरा, right? So you observe here the very important process, that is by using a haloarenes as electron withdrawing group like ENO2 increases the
bond between carbon and chlorine get weak, right? The carbon becomes positive. कार्बनवर पॉझिटिव्ह चार्ज येतो आणि म्हणून त्याच्यावर कोण अटॅक करतो बे? ओएच. खूप डिटेल मध्ये लिहून दिलंय तुझ्या वहीत. नुसत्या नोटबुक सजवून नको ठेवा, वाचा ते सर्व. आलं लक्षात काय काय दिलंय त्याच्यामध्ये? तर एव्हरीथिंग ऑलरेडी we discussed about this reaction. So it is my first process by using haloarenes. The second process is by using a cumene. What is that? By using a cumene. Cumene. So what is a cumene? Rathod. काय असतो क्युमिन राठोड? हा, आयसोप्रोपिल बेन्झिन असतो. काय असतो? आयसोप्रोपिल बेन्झिन असेल. ठीक आहे. Cumene is a isopropyl benzene when this on aerial oxidation. काय वापरतो? एरियल ऑक्सिडेशन, एअर ऑक्सिडेशन आपण याचं करणार. आणि एक कॅटॅलिस्ट आपण इथे यूज करतो. या कॅटॅलिस्टचं नाव आहे को नॅफ्थानेट. भावेश याचं स्ट्रक्चर काढून आणायचं घरी उद्या येताना. काय? को नॅफ्थानेट. याचा उपयोग करून आपल्याला प्रोडक्ट तयार होताना दिसतो आहे. लाईक दॅट. व्हॉट यू गेट is a C with a CH3 and O becomes, or H becomes OOH. हा जो कंपाऊंड बनला याचं नाव आहे क्युमिन हायड्रोजन पेरॉक्साइड. काय बनला? क्युमिन हायड्रोजन पेरॉक्साइड. राईट. आणि याला जर कोणत्याही डायल्यूट ऍसिड सोबत तू ट्रीट केला, कोणत्याही डायल्यूट ऍसिड सोबत ट्रीट केला, तर हा डायल्यूट ऍसिड या कंपाऊंडला सबस्टिट्यूट करतो दोन कंपाऊंड्स मध्ये. पहिला phenol. First is a phenol and other is acetone. बोला. रिएक्शन लक्षात ठेवायचा पिक्चर आहे आता हा. दुसरा प्रश्न नाही बनणार आहे कोणता रिएक्शन सोडून. पहिले कोण माहिती पाहिजे? क्युमिन. काय माहिती पाहिजे? त्याचं एअर ऑक्सिडेशन करायचं आहे, म्हणजे O2 लिहायचं आहे, फक्त एरियल ऑक्सिडेशन करायचं आहे. आणि तो जो क्युमिन आहे त्याचा CH जो आहे त्याच्यामध्ये O अटॅच करून टाकणार. जो कंपाऊंड बनला आहे तो कोण आहे राजवीर? फिनॉल नाही, क्युमिन हायड्रोपेरॉक्साइड. जागीर आम्ही बोललो तुला. ठीक आहे. काय? क्युमिन हायड्रोपेरॉक्साइड. ठीक आहे. आणि मग डायल्यूट ऍसिड इथे वापरणार. आला लक्षात? तर डायल्यूट ऍसिड काय प्रोडक्ट देतो आहे, तर तो बघा तुम्ही. हा जो कंपाऊंड आहे हा पूर्ण रिलीज झाला आहे इथून. हा जो कंपाऊंड आहे पूर्ण रिलीज झाला आहे. काय रे हा? ऍसिटोन. गॉन ऍसिटोन. आणि तिथे OH सबस्टिट्यूट झालाय. वन इज फिनॉल अँड अदर इज ऍसिटोन. समजतंय प्रेम? तर परीक्षेत प्रश्न बनतील, ए आणि बी पण विचारतील. ए कोण आहे? फिनॉल. बी कोण आहे? ऍसिटोन. बरोबर. आता ए बद्दल काय विचारतील? हे लोक असा साधा प्रश्न नाही करत, एकदम हरामी लोक आहे.
हे फिनॉलच्या प्रॉपर्टी विचारतील. ए इज दॅट कंपाऊंड विच does not react with NaHCO3. A is that compound which react with NaOH, right, and forms a acid base reaction. कोणती रिएक्शन करतोय? Acid, right? A is that compound which is a volatile, bad smelling, volatile and bad or phenolic smelling. A is that compound which is known as carbolic acid. What do you call it is? Carbolic acid. A is that compound which is obtained by coal tar. कशापासून बनतोय हा? कोल तार, दगडी कोळशापासून बनतो. B is that compound. B is that compound which shows a iodoform test. What test? B on reaction with I2 and NaOH forms a yellow solid. Forms what? A yellow solid. कौन है yellow solid? CH I3. iodoform. ठीक है. प्रश्न बघा भाई, एक प्रश्न नाही विचारणार आहे. This is a C, suppose, which on reaction with a KMnO4 forms this type of compound, not a peroxide. मी खूप वर्सटाईल अँगल्सने ही रिएक्शन शिकवतोय. ठीक आहे की या रिएक्शन मध्ये दरवर्षीचे प्रश्न काय काय? क्युमिन कोण, पहिली स्टेप कोण, दुसरी स्टेप कोण, ए कोण, बी कोण. आता हिला बाकीच्या चॅप्टर सोबत कनेक्ट करा. हे प्रश्न पडले एवढे. ठीक आहे, मी परत परत लिहावं लागेल तेव्हा येणार. राईट. आता हे नको विचारू आयडोफॉर्म टेस्ट काय आहे. ही तुझी जबाबदारी बाई. शिकवलं तुला विथ मेकॅनिझम डिटेल सर्व. क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयडोफॉर्म, कलर्स, त्यांच्या प्रिपरेशन्स कशा आहेत, टेस्ट काय आहेत, कशा रिॲक्शन होतात, मेकॅनिझम काय, एव्हरीथिंग यू नो. राईट. जस्ट अ कॉज नीडेड इज व्हॉट? रिव्हिजन. बाई टॉपर बनायचं सिक्रेट कायम लक्षात ठेवा. दररोज अभ्यास करणे, एकही दिवस स्किप न करणे, दुसरं खूप रिवाइज करणे, मॅक्झिमम रिवाइज करणे, पुढे नाही जाणे. बरोबर. मागे जेवढं शिकवलं आहे ते परत परत रिवाइज करणे, ते परफेक्ट करणे. आज आपण विचार करतोय मी जेईचा पेपर देणार आहे, तर माझ्या डोक्यात हे पाहिजे की जेईचा स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम मला झालंय, हॅलो अल्केन्स मला झालंय, CBMS माझं झालंय. या चॅप्टर्सवर मी जेईचे किती क्वेश्चन आज करू शकतोय, हाऊ मच आय एम कॉन्फिडंट. सो आय नीड टू कम्प्लीट दॅट आस्पेक्ट रेशो. राईट. देन आय कॅन go for MBBS, then I can go for IIT or NIT, बिकॉज ही कॉलेजना अशा कोणत्या फालतू लोकांना ऍडमिशन नाही देत. यू नीड अ विजन देअर. राईट. आणि टॉपर्स कोण असतं? ज्यांच्याकडे विजन असतं. टॉपर तो असतो ज्याला समजतं नोव्हेंबरमध्ये किती अभ्यास झालेला असेल, डिसेंबरमध्ये किती अभ्यास झालेला असेल, जानेवारीच्या कोणत्या वीकमध्ये पेपर असतो. राईट. मग बोर्डचा पेपर कधी असतो, मग बोर्डच्या पेपर नंतर सेकंड जेई कधी असते, फर्स्ट नीटचा पेपर कधी असतो, किती दिवस आपल्याकडे आहे. एक पोरगा MBBS ला जाण्यासाठी त्याला किती मंथची रिव्हिजन लागते? 7 months रिवाइज करावं लागतं नीटचा पेपरसाठी. हाऊ मच? 7 months. म्हणजे नीटच्या पेपरच्या आधी 7 महिने पहिले सिलेबस संपलेला पाहिजे. तेव्हा तो रिवाइज होऊन होऊन नीटचा पेपर 600+ काढता येतो. तेव्हा पोरगा MBBS जातो. असंच 1 कोटी नाही वाचवत तुम्ही तुमच्या बापाचे. राईट. MBBSचं गव्हर्नमेंटचं सीट आज घेणं म्हणजे आपल्या बापाची इन्कम 1 CR ने वाढवणे इतकं आहे. कळतंय?
कारण MBBS ला ऍडमिशन घेण्यासाठी 1 CR प्लस पैसे लागतात. कळलं? आणि जर आपला फ्री नंबर लागतोय तर आपण किती पैसे वाचवले? 1 CR प्लस. ठीक. एक नॉर्मल इंजिनियर आणि एक IITN इंजिनियर यांच्या सॅलरीमध्ये 5 कोटी रुपयाचा फरक असतो. 22. किती? 5 CR चा डिफरन्स असतो एक IITN आणि एक नॉर्मल इंजिनियरमध्ये. ठीक. सो तुम्ही त्या लेवलची लोक सुद्धा पाहिलेली नसावी. म्हणून तर परीक्षेचा अभ्यास करणं आपल्या मनात नाही येत. नाहीतर ही परीक्षा इतकं अट्रॅक्ट करणारी आहे आपल्याला. ठीक. आणि मी तर खूप जनरल बोलतो. माझं तर एकदम क्लिअर आहे. पूर्ण जग पैशामागे फिरतंय. आपण काय पाप केलंय? सो आपल्या डोक्यात ते नेहमी असायला पाहिजे. तिथे पोहोचणं का इम्पॉर्टंट आहे? हे की नाही? उलट तिथे पोहोचल्यावर कामं जास्तच आहे. राइट? सो ते तुम्ही पाहू शकता. जर तुम्हाला खूप सुखाची लाईफ पाहिजे तर ती झोपडीतच असते हां. गरीबच सुखात राहतो. श्रीमंत सुखात नसतो. कारण त्याला काम करावं लागतं ना. खूप काम करावं लागतं. त्याच्याकडे सोसायटीची जबाबदारी असते, एक बिझनेस असतो, एक जॉब असतो. नंबर ऑफ पीपल्स त्याच्या हाताखाली असतात. तेव्हा तो या सगळ्या लोकांना हँडल करतो. राइट? सो देअर इज अ डिफरन्स, बिग डिफरन्स. ओके? सो बी अवेअर ऑफ दॅट. आणि हे सगळं सुचेन तेव्हा तुम्हाला परीक्षेचा अभ्यास करायला इच्छा होणार आहे. मी म्हणतो म्हणून नाही करायचा अभ्यास. थर्ड प्रोसेस आपण कंप्लीट करूया आणि आजचं लेक्चर इथेच थांबूया. बाकीचे लोक बसू शकता आहे. जर क्लोरोबेन्झिन तुम्ही हीट केला भाई, सिट डाऊन. क्लोरोबेन्झिन तुमच्याकडे प्रेझेंट आहे आणि याला वॉटर सोबत स्टीम म्हणजे गॅस सोबत याला काय केला? हीट केला. अप टू 700 500 टू 700 केल्विन पर्यंत. ठीक. तरी सुद्धा काय तयार होताना दिसतो? फिनॉल. बाय प्रोडक्ट इथे काय येतं? HCl. ही इंडस्ट्रियल मेथड आहे. कोणती मेथड आहे? इंडस्ट्रियल. तिसरी मेथड आहे. राईट? अ क्लोरोबेन्झिन required for above reaction prepared by a Raschig process. Make sure you know the name. What? Raschig process. What you're going to prepare by Raschig process? Phenol or chlorobenzene? What? Chlorobenzene, not phenol. I already mentioned there. So the chlorobenzene you have to make first by using Raschig process. And for that you use benzene, oxygen and HCl. काय वापरा? बेन्झिन, ऑक्सिजन, HCl. कॅटलिस्टचं नाव विचारतील इथे. प्रणित काय? CuCl2 विचारतील. हे कॅटलिस्ट कोण आहे? CuCl2. तुझ्याकडे एकच प्रोडक्ट बनवायची जबाबदारी आहे. काय नाव याचं? बोला. क्लोरोबेन्झिन. व्हॉट यू हॅव? अ क्लोरोबेन्झिन. राईट? प्लस व्हॉट? अ H2. हा क्लोरोबेन्झिन इथे वापरणार, स्टीमचा उपयोग करणार आणि काय बनतो आहे? फिनॉल. काय बनतोय? फिनॉल. ओके. सो दिस इज अ वे टू हॅव द फिनॉल प्रिपरेशन बाय इंडस्ट्रियल मीन्स. आणखी 5-6 प्रोसेस आहे ज्या प्रोसेसने फिनॉल बनतो बट नॉट इंडस्ट्रियली. ओके. सी यू. थँक्यू.